Hello, and welcome to our Spanish course. Hola, y bienvenido a nuestro curso de español. Here you can learn some useful Spanish greetings. Aquí puedes aprender algunos saludos útiles en español. First of all, the formal greetings in Spanish are: En primer lugar, los saludos formales en español son: hello, hola, hola, good morning, is usually used until noon. buenos días, buenos días, Good afternoon, is usually used until the sun goes down. buenas tardes, buenas tardes, Good evening. This could also be a way of saying goodbye, good night, so keep that context in mind. buenas noches, buenas noches. How are you? Formal, used to address one person. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? How are you? When greeting two or more people at the same time. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Very well, thank you. And you? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? I'm fine, thank you. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Good to see you. Formal, used to address one person, masculine. Qué bueno verlo. Qué bueno verlo. Good to see you. Formal, used to address one person, feminine. Qué bueno verla. Qué bueno verla. Good to see you. Plural, used to address more than one person, masculine, or mixed gender. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Good to see you. Plural, used to address more than one person, feminine. Qué bueno verlas. Qué bueno verlas. How is it going? Formal, used to address one person. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? How is it going? When greeting two or more people at the same time. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? The following greetings are informal.
Los saludos siguientes son informales. Los saludos siguientes son informales. How are you? Informal, used to address one person. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Very well, thank you. And you? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Good to see you. Informal, used to address one person. Qué bueno verte. Qué bueno verte. How's it going? What's up? ¿Qué tal? ¿Qué tal? What's happening? What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? How is it going? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Great. How about you? Muy bien. ¿Y a ti? Muy bien. ¿Y a ti? How are things going? How are things? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? How's everything going? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Fine. And you? Bien. ¿Y para ti? Bien. ¿Y para ti? What's new? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? This is still hello, but in Spanish it's used for answering the phone. Hello? ¿Aló? Diga. Bueno. ¿Aló? Diga. Bueno. The following greetings are very informal. Los saludos siguientes son muy informales. Los saludos siguientes son muy informales. What's going on? Literal translation, what do you tell me? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Nothing. Not much. Nada. No mucho. Nada. No mucho. What's up? Literal translation, what is there? ¿Qué hay? ¿Qué hay? How's it going? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? What's up? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Not much. What's up with you? No mucho. ¿Qué onda contigo?
No mucho. ¿Qué onda contigo? Don't give up learning Spanish. No dejes de aprender español. Spanish can open new doors of opportunity for you. El español puede abrir nuevas puertas de oportunidad para ti. Thank you for watching, and have a nice day. Gracias por ver, y que tengas un buen día.